ngibingelele abazalwane emhlabeni wonke nasebandleni enkulo ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Lapha kunendaba uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami, indaba eyenzeka kungumsombuluko uzothi ngolesine abanjwe uJesu abethelwe esiphambanweni. Ngizothanda ukuba ngifunde nje, angizuba mude, ngizoba mfishane. Le ndaba ilapha ya esahlukweni se-11 u-11 kuMarku chapter 11. Sizofunda kusukela kuverse 22 sigcine kuverse 26. Ifundeka kanje: uJesu waphendula wathi kubo, kholwani kuNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo naloyo oyawukuthi kule ntaba nqukuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uza kuba nakho. Ngalokho ngithi kini, konke enikhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo osezulwini akayikumthethelela iziphambeko zenu. Amen. Amen. Ongile Baba, egameni lenkosi uJesu, izwi lakho leli lisebenzise, eliyinkembe, eliyisande, elingumlilo oqothulayo, egameni likaJesu. Amen. Amen. Laba bangcwele
le ndaba isuka laphaya ukuthi uJesu wasondezela ukuba seJerusalema, wehla waphikelela khona ngosuku lwangesonto, ehamba ngethole lembongolo, phumela ngaphandle iJerusalema lonke, lendlala elwendlalayo phansi kuba uJesu ethole lembongolo anyathele kulo. Akabonga uNkulunkulu wangena eJerusalema, elithi izwi lenkosi, wayethi mayenza umsebenzi ethempelini ngelanga, bese kuthi ntambama aphumele eBethania lapho eyolala khona kubo kaLazaro noMaria noMartha, bese kuthi njalo ekuseni nabafundi bakhe ezela eJerusalema. Alubonge igama lenkosi. Lithi-ke izwi lenkosi, wathi endleleni uJesu ephuma eBethania, noma mhlawumbe abamenzelanga ibreakfast, akadlanga lutho, kodwa wathi mayisendleleni walala, thi mayelamba wabona nangu umkhiwane unamaqabunga amahle abukekayo nafanelekile, wathi asidlule kuwo sikhe sidle sisuthe egameni likaJesu. Mabefika kulo mkhiwane, bafika lo mkhiwane muhle, uyabukeka, unamaqabunga amahle, kodwa unazo izithelo. Akabonga uNkulunkulu. Wayesewuqalekisa uJesu, wathi mkhiwane ndini akungaphinde kudle muntu kuwe naphakade, ngoba bangcwela siqaphele indaba yokuba bahle ngamayunifomu ababandlethu, sibe bahle nangendlela esishumayela ngayo, nangendlela esihlabelela ngayo, kodwa mabethi abantu basondela kungabikho lutho abaludlayo kithi, abangadla lutho kulo mkhiwane. Sekuthi ngakusasa Petro maye ubona bedlula ngakhona, awu Nkosi, uyobona lo mkhiwane oqalekisile izolo ukuthi usubune ukusuka phezulu emahlamvini kuyephuma empandeni. uJesu noma mphendule ukuthi kwenzeke kanjani, uthi Petro, kholwani uNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Kholwani uNkulunkulu. Alibonge igazi likaJesu. Ukukholwa ukhona izinto okuzenzayo. Ma umuntu engenakholwa ayikho into ongayenza ngayo, noma nganika isikhundla, kodwa ma engakholwa ayikho into ongayenza ngayo. Petro, kholwani uNkulunkulu. Alibonge igazi likaJesu. Umuntu ekholwa khona izinto ezenzekayo empilweni yakhe lapho ehamba khona. Uthi uJesu manikholwa, akabonga uNkulunkulu. Unamandla Petro ukuthi kulentaba qukulela uphonselelo wakhe, uma ungangabazi enhlizweni yakho lokho kushoyo kuyokwenzeka. Inkosi ingusise kulezi insuku ukube siyakwazi ukuzenzela, ngabe sibiza wonke ama-South African, ngabe sibiza umhlaba wonke
ukuba size ndawonye siza ngokukholwa egameni likaJesu ngoba nansi le ntaba emile phambi kwethu intaba engufa akabonga uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa ngeke isuke le ntaba kholwa Petro kholwane ligciwane icorona lizodlula kodwa dinga abantu abakholwayo bangangabazi enhlizweni yabo khona into engiyithandayo elithi izwi kaNkulunkulu amandla umuntu okholwayo asolimini akabongwe inkosi uthi uma ukholwa Petro uzokusho ngomlomo wakho uthi ntaba suka la uphonse kolwandle ngoba ukholwa kunyakazisa izinto zemvelo ayibongwe inkosi ukholwa lithi izwi kaNkulunkulu uSarai wayesedlulelwe isikhathi sekudeliwe ukuthi azophinda amthola umntwana kodwa ngokukholwa ukuthi ukholekile othembisile yakholwa lenkosikazi maqede yakhulelwa Petro kholwani kholwa uNkulunkulu alibonge igazi likaJesu kholwa ke ukumethemba methemba uNkulunkulu umukholwa uthi uyamethemba uNkulunkulu yena yedwa engathutshwe nalutho banezinto zabo abantu abazethembayo abazixuba noNkulunkulu uthi Petro kholwani uNkulunkulu ngoba ukukholwa kusho ukumethemba uNkulunkulu akabonga uNkulunkulu uma singamethemba uNkulunkulu kulesikhathi esikuso khona izinto esingayibona zenzeka uNkulunkulu akayishintshi imvelo akayishintsha lesi simo esiphezulu kwaso sivalelwe emakhaya ethu asikwazi ukunyakaza kodwa besingasho ngegama likaJesu sithi dluwane suke endleleni ukuze bakhululeke abantu bakho umukholwa Petro uzokusho kule ndaba uthi quleka phonse kolwandle ingukholwa ukholwa usho ukumamukela uJesu yena yedwa uthi Nkosi ngiyakholwa noma zikhona inhlupheko kodwa izwi lakhe linamandla akabonga uNkulunkulu kungakho sikhomba amadimoni sithi ngegama likaJesu phuma kuye likhali idimoni liphume ngoba uNkulunkulu uthe amandla okukholwa kwethu asolimini lwethu akabonga uNkulunkulu iyakukulela ukuthi uma usho ungangabazi akabonga uNkulunkulu abesethi ngakho ngithi kini konke nikhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizamba nakho alibonge igazi manje ungathi masikhuleka sisho ukuthi imithetho kahulumeni wethu ayingalalelwa asiyihloniphe sizithobe senze njengoba besho kodwa manje umkho nomehluko ngoba wena uthi igciwane lisekho
hayi ngathani awuthi igciwane lisekho uthi wena ngegama likaJesu igciwane lisekho akabonga uNkulunkulu ngoba lithizwe kaNkulunkulu esikhulekelayo asikholwe ukuthi sizoba nakho sesinakho. Hallelujah. Amen. Alisekho mina ngikholwa yilokho. Ngegama likaJesu alisekho. Ngoba ngiyakholwa egameni likaJesu. Kholwani bangcwele uthi konke nikhulekelayo nenicelayo uma nikholwa senikwamukele nisakuba nakho. Akabonga uNkulunkulu. Manje ikhona into eyenza ukuthi imkhuleko yabantu wena ingezwakala esulwini. Akabonga uNkulunkulu. Ingezwakala impela hawu uqamatolo hawu Jehova. Ummemeza uNkulunkulu kodwa umkhuleko wakho ayibonge Inkosi. Uthi ngokuba uthi ke futhi nxa nini nikhuleka thethelanani uma ninamagqubu omunye nomunye ukuze lo yihlo sezulwini anithethelele isiphambeko senu. Into edala ukuthi imkhuleko yethu ingezwakali amagqubu amakhoba namagqubu awathetheleli amakholo kwaluguga ngamadolo alithetheleli ikholo athi indaba yethu yoxoxa ezulwini. Hayi ayikho indaba yoxoxa ezulwini, indaba ilungiswa la. Alibonge igazi. Konzo ukuthethelelana inkulu bangcwele. Kuyamangalisa ukuthi usahamba neqhubu lakho yakuphelile. Akabonga uNkulunkulu awuthethelele. Awuyidlulisile le ndaba. Nangunyaka ozayo kusakhuluma ngaleyo ndaba. Ngaloya ndaba uthi yabona nje mina. Usibani lo ethi indaba bangcwele siyathethelelana. Akabonga uNkulunkulu. Into le evimba umkhuleko womuzi wakho. Evimba ukuthi ungabi naso isibusiso phakathi endlini yakho. Ngoba kwawena awubusisekile la uhamba khona ubambe labantu abagqubu. Uma nikhuleka thethelelana. Ayibonge Inkosi. Yanti idla izidle thina sabefundisi. Inkosi ngusise. Siyahluleka ukutholelana. Awu sizosibambelana amagqubu ukuthi usibani wathatha iselethelana usibani wenza ukuthi lokuthi bathandeka sizumbona uNkulunkulu uma singenayo inkonzo yokuthethelela abesethe egcineni bangcwele. Kepha uma nina nithetheleni ningathetheleli noyihlo sezulwini akayikunthethelela esiphambeko senu. Asincengwa la ukuthi please mthethelele kodwa uthi uNkulunkulu ongakwenzi lokho nawe angikuthethelela. Awungitshele ukuthi usumone kangaka uNkulunkulu usuka la usuka khona uzofike la ukangakanani udinga ukuthi Inkosi ngicela ungixelele umthethelele izinto zami uthi nami ngeke nguthethelele uma wehluleka ukuthethelela umakhelwane. Kholwani uma nikholwa niyakuthi le ndaba ukuleka phonsekelwane ningangabaza enhlizweni zenu kuyakwenzeka. uNkulunkulu akasisize asiphe ukukholwa. Indodana yomuntu kazi iyofika kunakho ukukholwa emhlabeni ngoba uzobuya uJesu. Akabonga uNkulunkulu. Ubukholwa bangcwele kusho kumlalela nje uNkulunkulu. Lithi ngokukholwa Abrahama waphuma ezweni lakubo
kuthiwa kaphuma walalela ngoba udinga ukulalela ukholo bathandekayo ilokho uNkulunkulu akushoyo phakathi kwethu ukuthi asikholwe leli gciwane alisekho asikholwa ngisho ukuthi ngalokho singayenzi imininingwane yonke okuthiwa yenziwe kodwa thina sidlule kuyo sithi siyabonga Nkosi uJesu uthi leli gciwane selihambile liphelile manje Nkosi siyabonga egameni lika Jesu ngoba thina siyakholwa uNkulunkulu akasize impilo zethu zonke asiza amakhaya ethu sizizwe nakithi nomhlaba wonke ngaleli gciwane ngokukholwa sithi Nkosi ayiqhubuleke lentaba yaleli gciwane kosekelwa nje manje kuze kube phakade amen.